Rồi, con thấy màn hình cô chia sẻ chưa? Dạ rồi. Ok. Rồi, vậy con xem rồi ha. Vậy bây giờ á, mình sẽ phân tích bài này như thế nào đây? Rồi. Theo như con tự suy nghĩ trước đi rồi con chia sẻ với cô là con sẽ phân tích bài này như thế nào. Ừ, con nghĩ là con sẽ gom cái European với lại là USA vào một nhóm, tại vì con thấy kiểu cái hai cái đường của hai cái đó nó cũng tự tự nhau, cũng có lúc lên xuống nhưng mà nó biến động không có nhiều bằng hai cái kia. Ừ. Ừ. Thì cái phần mà miêu tả đó là con đang miêu tả chi tiết, đúng không? Thì tất nhiên là bài của mình là mình sẽ cái phần mở bài rồi đến phần overall và đến phần thân bài chi tiết, thì cái phần chi tiết thì con mới nói sâu hơn như vậy ha. Còn cái phần mở bài cái phần mà overall á thì mình nói là cái thằng China này ha, là nó đạt lên, nó tăng lên một cách chóng mặt luôn ha, tăng một cái vèo lên, là duy nhất con mình nó là tăng nhiều nhất, tăng nhanh nhất và nhiều nhất ha. Trong khi các nước còn lại thì nó có chiều hướng ngược lại ha. Đó, mình có thể nói như vậy. Đó, hoặc là mình cũng có thể nói là có hai đất nước là China và Asia mà không có China, thì nó có cái sự tăng trưởng, nó cùng có chiều hướng tăng trưởng, có cùng cái trend tăng trưởng đó ha, trend. Và hai nước còn lại, còn hai hai nhóm nước còn lại thì có cái xu hướng thì nó khác. Xu hướng ngược lại. Đó, thì con nhớ cái ngược lại là nói sao không? Ngược lại nói sao? Dạ. In contrast. Hoặc là opposite scenario. Ừm, Đó. Rồi vậy thì bây giờ con paraphrase đề bài này ha. Line graph thì mình không thay đổi được rồi, mình đổi thành chart được thôi ha. Ủa nếu mà vậy thì có coi được cái hình này không? ờ Trời ơi, chỉ được coi một hình này thôi hả? Bật cái gì vậy? Ok. Tức gì trời. Ok. Con thấy màn hình cô chia sẻ đúng không? Dạ. Ừ. Rồi vậy thì graph này thì mình đổi thành chart. Ừ. Rồi show thì đổi thành gì con? Dạ, illustrate. Giỏi gì nữa? uh, Demonstrate, depict, um, rồi nhiều lắm. Provide data,
hoặc là information. Ừm, gì nữa không? Ủa bữa cô có ghi á nhớ không? Dạ. Ừm, present nè, introduce nè, review, present, introduce, review, nhiều ha, quá trời. Rồi the total, rồi total thì con đổi thành gì được? Total là gì con biết không? Nghĩa tiếng Việt là gì? Dạ tổng. Ừ. Thì mình có thể là đổi thành là entire hoặc là complete, ờ, hoặc là whole hoặc là full. Ờ, ừ, sum, sum. Ừ. Ờ, hoặc là grand total. Ừ. Ừ. Ờ, export là gì con? Dạ xuất khẩu. Đúng rồi. Ok. Ừ. Rồi vậy thì export. Khó nè. Export, export. Ừm, export trade hả? Ngoại thương đó. Ờ, distributor không ta? Distribute, phân phối, na ná thôi chứ cũng không không hẳn là ấy lắm ha. Rồi cloth, clothing là gì con? Dạ quần áo. Đúng rồi. Ủa sao mắc gì không gõ được? Đợi xíu, khùng quá là khùng. Clothing là quần áo thì mình có garment, clothes, clothes garment. Ờ, từ từ, cái chữ quên trang. Ờ, ừm, go mình thôi được rồi, chả tại chả nhớ mấy cái từ kia. Go mình á. Costume, mà costume là trang phục hả? Cũng được, cũng gọi là được, costume là trang phục hả? Rồi cái này nó ghi countries, mình không thể nào công nhận những cái thằng này là countries được ha. China, USA thì country ok, nhưng mà European Union là gì con? Dạ cái khối châu Âu. Ừ, nguyên một khối châu Âu luôn đúng không? Vậy đâu thể nào mà countries được đúng không? Ừ. Rồi Asia là gì con? Châu Á. Ờ. Ừ.
Gọi là gì ta? Group of countries á, hay sao? Con nghĩ xem. Ừ. Continent. Continent, continent là châu lục. Ừ. Regions, khu vực. Region ha. Regions là khu vực là hay nhất. Ừ. Rồi. Cái đề này nó cũng tào lao nữa. In and. Sao mà in and được? Nếu mà in and là có 2 năm mà. Phải là from to nha con. Ừ. Cái đề này nó xu quá. Mình thôi kệ, mình có cái để làm được rồi. Ok. Rồi thì như con có nói in contrast hoặc là on the contrary, con biết những cái cụm này rồi ha, là ngược lại. Ngoài ra mình cũng có là face the opposite scenario là face hoặc là experience, face experience nè, hoặc là chứng kiến nè, là witness nè. Đó, vân vân. Ừ. Dạ. Bây giờ trong năm 2020 năm 2002 nè, là cái China với cái Asia nó giao nhau tại khoảng 17% á, thì bây giờ con nói sao? Ủa mà cái đơn vị tính cũng ngộ ha. Thôi cả tính phần trăm đại đi. Tại bây giờ mình không có đơn vị. Rồi vậy thì bây giờ giao nhau thì nói sao? À, ừ, 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 cross. Ừm, cross, giao nhau. Hoặc là mình cũng có thể nói là ờ, overlap hả? Overlap. Ừ. Tại vì nó có tới 2 điểm giao nhau lận thì mình có thể tránh trùng hợp ha. Thì ngoài chữ cross ra thì mình có chữ overlap. Hoặc là meet, đơn giản thôi, meet each other. Ừ. Rồi. Rồi còn lại thì những cái từ mà tăng giảm thì như con biết rồi ha, cũng không có gì khó lắm. Ừ. Rồi cái phần miêu tả chi tiết thì không có gì phải bàn. Ừ. Thì con cứ làm giúp cô ha, cái phần bài viết này. Đó, về nhà con làm rồi có gì cô sửa. Ủa, bữa cô có sửa bài viết trước cho con chưa ta? Cô không nhớ. Con có làm bài bài nào để cô cần cần cô sửa không? Như cô sửa trong Google đọc rồi. Sửa rồi đúng không? Dạ. Ờ, ok. Vậy về nhà làm bài này giúp cô ha. Về nhà làm bài viết này giúp cô ha. Dạ. Ok rồi. Cô sẽ làm thêm một bài nói nữa cho con. Bữa sau thì mình cứ học lúc 9 giờ nha con. Tại nay cô có lớp nên là cô lùi về 9 rưỡi thôi. Chứ Dạ. còn ừ, bữa sau thì mình cứ học 9 giờ bình thường. Ừm, ok. Let's talk about, bây giờ học học nói ha. Rồi, ok. So let's talk about stories. Did you love stories in your childhood? Yes, of course. Almost every children
love stories when they was young. They they usually read stories by their parents, by their grandparents on bedtime or even in the school. No, I asked, did you love stories in your childhood? Not everyone, in your own childhood. Yes, I love stories in my childhood. I usually uh, hear stories from my parents, from my grandparents, uh, on my bedtime or in my school. Okay, good. Do you prefer listening to stories or reading them? I prefer reading them myself because when I read a story, I can Im- imagine the story on my own way. Um, like if I read the story, I will have my own feeling about this, and it's easy for me to imagine about the story. Mm, mm. Did you ever write a story when you were a child? Honestly, I uh, didn't write any story when I was a child. I just read them. Mm. What stories did you like when you were young? I like stories about Cinderella. Talk about a princess, um, but with her stepmother and stepsisters. But in the end, she lived happily with her uh, husband. Mm. Mm. Ok, để cô copy lại mấy câu hỏi này chứ không cô hồi cô quên nữa là con câu hỏi con câu gì. Mm. Okay, now let's move on to part three first before moving on to part two. Let's talk about mm, let's talk about okay, science. Why do some children not like learning science at school? I think because they find it hard and it not easy to understand. They don't like it and they feel bored because of the like they might find it hard and bored. Hmm. Okay. Yeah, some children find science difficult because it involves complex theories, formulas, and experiments that can be hard to understand. Sometimes, if teachers don't make the lessons interesting or practical, students may feel bored or overwhelmed. Also, some children prefer creative or artistic subjects instead of technical ones. Yeah. Is it important to study science at school? Yes, I think it's important to study science at school because science is very helpful and it helps people understand more about everything that happens in their life and because the school have the teachers who know more about who know better about science. So
learning science in school is better for children than learning it themselves. Mm. Um, okay. Which science subject is the most important for children to learn? Mm, I think it's about the subject about the environment because it will help them know how to protect the environment, know about our, know about their daily life easily. Mm. Um, okay. You can say, in my opinion, basic subjects like biology uh is important. However, if I have to choose one, I would say biology is very essential because it teaches us about life, health, and environment, which are directly related to our daily lives. You can say that, right? Should people continue to study science after graduating from school? Mm, I think it depends on that person's plan and job, but I think people should continue learning science because it's very useful. It can help people understand more about everything that happens in their life, and if their science knowledge is good, it can be a useful skill for their job. Hmm. How do you get to know about scientific news? I often get news about science by reading articles online, watching YouTube videos, and sometimes I also follow the news on a channel like NASA or programs on TV. Hmm. Okay, very good. All right. Uh, yeah, I have sent you the part two. The part two. Okay, so you will have exactly 2 minutes to prepare. Okay, Yeah, okay. all right, go.
Okay. 2 minutes over. Go. An area of science that interests me is astronomy, which is the study about stars, planets, and the universe. I first became interested in astronomy when I was a child. One day I watched YouTube videos about NASA. It shows their works and experiments about the universe, and it made me curious about how the universe works. Mm, I usually learn about astronomy by reading online articles, watching YouTube videos, and sometimes I also follow the news from NASA. Mm, What makes astronomy is so interesting that it helps me understand about the outer space. It um, helped me to see how everything's outside the Earth working, and I also love the idea to find another life on another planet. Astronomy is fascinating, and I think it will never bore me. Mm. Okay, very good. Yeah, that's good. Mm, all right. Mm. Ờ, rồi mình làm thêm một chủ đề nữa ha. Rồi mình nghĩ. Ok, chủ đề này cũng hay nè. Jewelry. Mm. Do you often wear jewelry? Yes, I often wear jewelry, but it's just a basic one. Is my silver bracelet. I wear it every day, every time, and Okay. I love it so much. Good. What type of jewelry do you like? I think I love um, bracelets the most because it's very beautiful and it makes my appearance uh, better. Mm. Do you usually buy jewelry? No, I not usually buy jewelry. I just buy it on special occasions because of my finance situation. Finance. I mean, Yeah, very good. Okay. Mm, okay. And then next part 2, 3. Okay, let's talk about vehicle and public transportation. Okay, what needs to be improved in public transport? um, I think it the speech of the public vehicles because I see the schedules of public vehicles in my city like is move very slow and I have to wait for and sometimes I have to wait for many hours for the bus. Okay. Mm. So,
there needs to be more effective and faster means of transport to make the commuting flow works better. Yeah. Okay, will there be fewer people using cars because of improved public transportation? I don't think so because now more and more people, especially young people, have their plans to buy a car. So I don't think that more and more people will use public transport, even if even when if it improve. Yeah. Will there be fewer cars if public transport is free? Mm, yeah, if public transport is free, I think there will be fewer cars because if it frees, it will have people save many money for traveling or for. Hmm. Should governments encourage people to use public transportation? Yes, I think government should encourage people to use public transportation because it can help to improve the means of transport and it also helps to protect the environment. It can reduce the carbon footprint of people. Hmm. Okay. What's the most popular means of transportation in your country? I think it's bus because in everywhere, in even in a small hometown in a big city, there are always so much bus stops and people from children to older people. Mm, and I think each of them has at least go move by bus once in their life. Okay. What are the advantages and disadvantages of private transport? I think the advantages is that private transport have can improve people privacy and it can Mm, like if people have private transportation they can move everywhere they like go every time they have and the disadvantages is that it can harm the environment. It mm. can produce many carbon footprint and harm smoke in the air. Okay, that's good. And who likes to travel more, older people or younger people? Of course, it's younger people because young people is only curious and they will want to travel around the world to find the opportunities for their jobs or for their study. And older people, because they are older, so they just want to stay safely at their home. Okay, that's good. Okay, I'm sending again part two. Wait a second. Shh. Mm, right. Okay, I have sent you three parts, and now you have 2 minutes to prepare for part two.
Okay, 2 minutes over. Go. And one memorable experience I had when I was traveling to Da Nang with my family. We traveled by a cart. It was at first we was really excited because it was our first long journey in the summer. The cart left Wynyang early in the morning, and at the beginning everything was fine. We were chatting and relaxed on the bed of the cart. But about halfway through the journey, when we were driving to a mountain pass, the vehicle started to bumpy and it shaking us up and down. Then it made a loud noise and suddenly stopped. Mm, the driver and his assistant has checked the engine and they said that there's something wrong with the cooling system. And it took almost 2 hours to repair, so we had to wait on the roadside. Mm, Although it very hard because we have to stand under the hot sun, but we have snacks, music, and each other. People try to keep the mood light instead of getting annoyed. And this breakdown had delayed our trip for a few hours, but it created a unique memory. We talked more and laughed more with each other. And when we uh, talked about that trip again, it gave us a funny story. Hmm. Okay, very good. Hmm. Để ý để ý một số những chỗ cần phải chia lại ờ, cái gì Ờ, cái gì thì quá khứ nha con. Tự nhiên não lát vậy. Lát. Ok, rồi. Về làm bài nói với lại bài viết nha con. Dạ, Ừ, học mấy cái này kỹ vô xíu. Ừ. Bài viết á, thì để cô gửi lại cái mà tăng giảm rồi đó, tăng nhiều giảm nhiều, tăng ít giảm ít rồi đó, nhớ không? dạ, dạ, Ờ, cô gửi cho con đó, để con xem lại rồi con làm hay. Nhớ kiểm tra ngữ pháp thiệt là kỹ nha con. dạ, Con chỉ cần làm đúng ngữ pháp thôi là con đạt 7 chấm rồi đó, không cần gì luôn á, không cần từ vựng cao siêu luôn, chỉ cần đúng ngữ pháp thôi là 7 chấm. dạ. Ok, rồi nghỉ ha con. À, Bye bye con, see you. cô nhận Ok, bye bye.